So hello my dear students, we are meeting after a long time. Actually during this time I was little bit ill and due to my health issues I was unable to contact with you or unable to create videos for you. So now I will start again where I have ended the topic. I will start from here and one by one we will continue. Okay, so last day or last class, or I think 2 or 3 class ago, I have given you the notes of Hindu Undivided Family Business. That is our second form of business organization. The first form is sole proprietorship, which I have already discussed, and also I have given you the notes. And Hindu Undivided Family Business, I have given you notes. Now I will discuss the topic in a detailed way. Okay, in the very beginning or in the first class of chapter 2, I have told you Hindu Undivided Family Business, that is HUF business, is a legal form of business in India, and this particular form of business can start by a family which belongs to Hindu religion. Okay, that means there is a basic parameter, or you can say that basic condition is you must belong, or your family must belong to Hindu religion. Okay, so here we will see the different matters or different things comes under this particular forms of business. Okay, so I have list out some of the important points, or I can say that I have divided the topic into some points which give you better understanding about the topic, or which helps you to know exactly the particular topic. Okay, so see, I have written our topic is Hindu Undivided Family Business. Okay, so our first point is HUF, that means Hindu Undivided Family consists of a common ancestor. Common ancestor. Ancestor means forefather. That means our grandfather or great grandfather are termed as ancestor. That means HUF business, Hindu Undivided Family Business, is consists of a common ancestor. There is a family tree, or you can say that a blood relation or a combination of different members in a family, which termed as all the members of the family are considered as the member of the business. Okay, next is blood relation is in membership mandatory. That means the person which are treating as the members of the business must be members of same family. That means there should be blood relation among the members. But here I have written, see, blood relation in membership is mandatory, but adopted child and wives. See clearly, there is two exception. In HUF business, in case of membership, blood relation is mandatory. That means the members should be belong from same family. Okay, so exception is here. The exception is that adopted child and wives. If a particular family, or if a particular head of the family adopts a particular child, if he or she adopts a particular child, that means there is no blood relation. The person or the adopted child, between them there is no blood relation. He or she has adopted the child. So in this case, the adopted child is also considered as the members of the family, because the adopted child, generally in our society, if a person adopt a particular child, that time the person treating the adopted child as like his son or his daughter. So there is a community ground, or we can say that replantation ground. Based on this, adopted child also considered as the members of the family. And next point is wives, WIVES, that is plural form of wife. So suppose a particular member of the family, male member of the family, okay, male member of the family marries a particular woman. So after marrying that particular woman also considered as the member of the family. Reason here is that the woman who is married, the person who is married, the person who is also the member of this particular business. Because see, suppose if I cite example A, Mr. A married Mr. B. Suppose, for example, sorry, Mrs. B. For example, B is here wife of A. So in this case,
B will be treating as the member of business, because B is marrying a person who is member of that particular family business. So based on these two criteria, or you can say that a blood relation in membership is necessary, but two exception is there, and this two exception is if particular adopted child or wives, this both adopted child or wives considered as the member of the family. Okay, next is Korta. See, generally in sole proprietorship business, we have seen that the whole matters or the whole affairs of the business are managing and controlling by only one person, who is known as sole trader or proprietor. Likewise, in Hindu undivided family business, one person needs to manage and needs to control all the affairs of the business, or in a simple way we can say that one person is needed to direct the business or to take decision making purpose, or to adopt decision making purposes. So in HUF business, the person who is managing and controlling, or we can say that who is leading the business, is called Korta. And generally the person who is senior most, based on age, who is senior most of the family, is considered as the Korta of the business. Here also an exception is available. Suppose I have written after 2006, daughter co-personer be the Korta. So before understanding this after 26, you need to understand what is co-personer, because co-personer is a concept related with Hindu undivided family business. See, generally there are two terms. One is member and another one is co-personer. Co-personer means in Hindu school of thought, I will give you, there are two school of thought, one is Mitakshara and one is Bayavaga. There are some rules and regulation available in these two school of thought. Based on these two, based on rules and regulation of these two school of thought, the different property rights or other various rights are prevalent in our society, or we can say that exercising based on these two school of thought. So carpenter means the person who has direct right in family property, or in this way, or in this particular Hindu undivided family business, we can say that co-personer means the person who is a direct right on business property. So after before 2005, see, 2005 in India, in the year 1956, one act is passed, and the name of the act is Hindu Succession Act. In the year 1956, this act was passed. Okay, and in the year 2005, this act was amended. Amended means this something added and something removed from the act. Okay, so according to 2005 amendment, a daughter can be treated as co-personer of the family. Before 2005, only male member of the family treating as co-personer. Okay, that means only male member have right in property, direct right in property. Female members, that means daughters, have no right in family property. But after 2005, there was a case in Supreme Court, and based on this case, central government amended the Hindu Succession Act in the year 2005, and based on this amendment, or you can say that the result of this amendment is daughter, or we can say simple, we can say that daughter of the family is also considered as co-personer of the family. And here co-personer can be extended up to 3 lines. That means, suppose in the example, if you see A is the Korta of the business. Okay, he is the most senior most member of the family. He has two, for example, he has one son and one daughter, B and C. Okay, B has one daughter, one son, D, E. Again, D has two daughter, one daughter, one son, X and Y. Okay, so co-personer concept is applicable up to 3 line of generation. That means A to B, B to D, E, and D to X, Y. Same wise E. If E has 1 or 2 or 3 children, that means same thing also applicable in case of E. Okay, so this is called co-personer. And the simple difference between co-personer and member is that co-personer have more legal right on property than member. That means co-personer has more preferential right than member. Okay,
So here the important term is that after 2005 daughter is also considered as the co-personal of the family, and before 2005 only son is considered as the co-personal of the family. Okay, after 2005 by amending Hindu Succession Act it is considered as daughter is also considered as the co-personal of the family business. Okay, so let's come to here. 2000 Karta, I have already told you, Karta means the person who is managing and controlling the whole affairs of the business. And how Karta is elected or how Karta is selected, simply generally the senior most member on the basis of age, the person who is senior among the members of the family is considered as the Karta of the business. So before 2016, it will be not 2006. See, before 2016 only male member, that means only male member of the family, that means son, only son is considered as the Karta. Son can be the Karta of the family. But after 2016 a daughter or co-personal can become the Karta of the family. That means we can say that after 2016 the scope for women or the scope for daughter is more extended. Now a daughter can claim as the Karta of a particular Hindu undivided family business. But before 2016 only male member, only son can claim to be the Karta of the family business. Okay, so this is all about Hindu undivided family business. Okay, now we will discuss, there are two laws, that means, or you can say the two school of thought. Hindu undivided family business is based on two school of thought. Okay, one school of thought is called, see I am writing here, Hindu school of thought. Okay, one is Dayabhaga and another one is Mitakshara. Okay, see, two school of thought, one is Dayabhaga and another one is Mitakshara. Okay, so Dayabhaga school of thought is applicable in West Bengal and Assam. Okay, and rest of the India, Mitakshara school of thought is existing in rest of the India. Again, where Dayabhaga is silent, in some areas of Assam and West Bengal, it has been seen that there are some areas where Dayabhaga is silent. So where Dayabhaga is silent, Mitakshara will be applicable. Okay, and in a large number Mitakshara is available or practicing in all over India except West Bengal and Assam. And these two school of thought, there are some rules and regulation. Suppose how to divide property after death of father, how to divide the family property, or who can claim the legal heirs of the property. These are the some rules and regulations which are consisting in these two particular school of thought. And Hindu undivided family business is formulating or operating based on the rules and regulation contained in these two particular school of thought. Okay, so ঠিক মতো দেখবা এখানে আমরা কিটা পাইলাম, হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি বিজনেস যেটা আছে এটা হইলো আমরা একটা ফর্ম অফ বিজনেস। আমি গতদিন তোমরা ফার্স্ট ক্লাসে ডিসকাস করলাম যেটা যে সোল প্রোপ্রাইটরশিপ। আমরা ফার্স্ট ফর্ম অফ বিজনেস আসলো সোল প্রোপ্রাইটরশিপ, নেক্সট আসলো হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি বিজনেস। হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি বিজনেসের মধ্যে কিটা আছে, এখানে মাস্ট তুমি যদি বিজনেস করতে হয় তোমার ফ্যামিলি যেটা ফ্যামিলিটা হিন্দু রিলিজিয়ন থেকে কিটা করতে লাগবো, বিলং করতে লাগবো। সার্টেন রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে, গাইডলাইন আছে যেটা তুমি ফলো করতে লাগবো। কিছু পয়েন্ট এখানে আমি নোট আউট করছি, দেখো তোমরা যদি পয়েন্ট ওয়াইজ দেখো জিনিসটা মানে ক্লিয়ারলি মনে রাখতে পারবে বা বুঝতে পারবে। ফার্স্ট একটা লেখছি দেখো HUF মানে হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি consists of a common ancestor. Ancestor মানে কিটা, আমরা পূর্বপুরুষ যারা আছেন, ফোর ফাদার, আমরা দাদা বা আমরা দাদার দাদা যারা আছেন তারা কিটা হয় আমরা ancestor। একটা কমন ancestor ফ্যামিলির মেম্বার লইয়া একটা কিটা আছে বিজনেস আছে। যারা ফ্যামিলির মেম্বার থাকবো, যারা ফ্যামিলির মনে করো ছেলে মেয়ে যারা থাকবো তারাও কিটা থাকবো বিজনেসের মেম্বার থাকবো। নেক্সট ওয়ান লেখছি blood relation in membership is mandatory but adopted child and wives। দেখো বিজনেসের যারা মেম্বার হইব তারা কিন্তু থাকতে লাগবে, তার মধ্যে ব্লাড রিলেশন থাকতে লাগবে। কিন্তু এখানের মধ্যে দুইটা এক্সেপশন আছে। একটা এক্সেপশন হইলো আমরা যদি কোনো সময় আমরা কিটা করি, কিছু মানে মানুষে কিটা করে যারা মনে করো কোনো চিলড্রেন নাই, যারা মনে করো কোনো ছেলে মেয়ে নাই, তারা কিটা করে অ্যাডপ্ট করে, তারা কিটা করে মানে
কইতে পারি আমরা তারা নিজের ভাবে কিতা করে ফালে, দ্যাট মিনস তার মধ্যে কোনো ব্লাড রিলেশন থাকে না, বাট তারা এটারে কিতা করে ছেলে বা মেয়ে হিসাবে ট্রিট করে। তো এই পার্টিকুলার অ্যাডপ্টেড চাইল্ডের কেসে কি তৈব, অ্যাডপ্টেড চাইল্ডের আমরা কিতা করবো মেম্বার হিসেবে কনসিডার করবো, দো তার মধ্যে ব্লাড রিলেশন নাই, বাট অন দ্য গ্রাউন্ড অফ হিউম্যানিটি বা রিপ্রেজেন্টেশন গ্রাউন্ডে আমরা কিতা করবো মেম্বার হিসেবে ট্রিট করবো। আরেকটা লেখছি দেখো ওয়াইফ। ওয়াইফ মানে কিতা, ছেলে যখন মানে বিয়ে হইব, ওয়ার পরে ছেলের যখন যে মানে ওয়াইফ থাকবো ছেলের, এই ওয়াইফ আমরা কিতা করবো মেম্বার হিসেবে ট্রিট করতে পারবো। তার রিজনটা হইল এই ওয়াইফ রে মানে এই পার্টিকুলার ফিমেল পার্সন রে, এই ওমেন রে আমরা যে মেম্বার হিসেবে ট্রিট করি, তার রিজনটা হইল এই ওমেনে যে পার্সন রে বিয়া করছে, যে পার্সন রে মেরি করছে, এই পার্সন কিতা আছে একটা বিজনেসও মেম্বার আছে, আর এই মেম্বার থাকার কারণে কিন্তু হইব ওয়াইফও মেম্বার হয়ে যাইব এই বিজনেসের। ক্লিয়ার? নেক্সট পয়েন্ট আছে কর্তা। কর্তা মানে এটা জেনারেলি বিজনেস ম্যানেজ করার লাগিয়া, বিজনেসও ডিসিশন দেওয়ার লাগিয়া, ডিরেক্ট করার লাগিয়া একজন মানুষের দরকার। যে মানুষে হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি বিজনেসে যে মানুষে এই কাজগুলা করবো তার কিতা হইব আমরা কর্তা হইব। ক্লিয়ার? আর কর্তা জেনারেলি কিন্তু হইব বয়সের ভিত্তিতে যার এই সব থেকে, যার বয়স সব থেকে বেশি হইব তারা কিন্তু হইব কর্তা হিসাবে সিলেক্ট করা হইব। এখানে আরেকটা কথা বলছিল, আফটার 2016 ডটার অফ পার্সোনাল বিদা কর্তা। এখানে বুঝতে হইলে পার্সোনাল জিনিসটা কিতা বুঝতে লাগবে। দেখো কো-পার্সোনাল দেওয়া আছে। কো-পার্সোনাল মিন্স কিটা? কো-পার্সোনাল হইল যে ফ্যামিলির বা বিজনেসের যে প্রপার্টি থাকবো, এই প্রপার্টির কার কতটুকু রাইট আছে। তে আমরা ইন্ডিয়া কিটা আসলো যে ডিফারেন্ট রুলস রেগুলেশন, এই প্রপার্টি রুলস বা ডিফারেন্ট আদার রুলস, যেটা এই রুলসটা কিটা হইতো মানে হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট একটা আসলো 1956। এই অ্যাক্ট মতে কিন্তু হইতো বাবা মারা যাওয়ার পরে ছেলে কতটুকু প্রপার্টি পাইতো, মেয়ে কতটুকু পাইতো, কোন মানে লিগেল খেয়ে হিয়ার মানে লিগেলি খেয়ে এটার মালিক, উত্তরাধিকারী খেয়ে, এই জিনিসটা ডিসাইড করা হইতো। তো এই হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট 1956 যেটা আসলো, দেখো 1956 আমি সংক্ষেপে লিখি হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট HSA 1956, সরি 1956 হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট 1956 যেটা আসলো, এটা কিটা করা হয়েছে 2005 ওইটারে এমেন্ড করা হয়েছে। এমেন্ড মানে কিটা সংশোধন, কিছু জিনিস অ্যাড করা হয়েছে, কিছু জিনিস কাটা হয়েছে। ক্লিয়ার? তো এটা যখন এমেন্ড করা হয়েছে 2005, এমেন্ড করার সময় একটা ইম্পর্টেন্ট মানে কেন কইতে পারি আমরা মানে রুলস একটা ঢুকা নিয়েছে, যেটা হইল বিফোর 2005 এর আগে কিটা করা হইতো যারা ডটার আছে মানে মেয়ে আছে যারা ফ্যামিলির, মেয়েরা কিতা করা হইতো ছেলেরা তাকিয়া গুরুত্ব কম আসলো, বা তারা মনে করো প্রপার্টির ক্ষেত্রে গিয়া কিছু রাইট ছেলেরা যতটুকু রাইট আসলো মেয়েরা অতটুকু আসলো না। ক্লিয়ার? কিন্তু 2005 পরে কিতা হইছে মেয়েরারও কিতা করা হইছে ছেলেরা সমান রাইট দেওয়া হইছে, কো-পার্সোনাল হিসাবে কিতা করা হইছে ট্রিট করা হইছে। আর এই কো-পার্সোনালটা আপ টু থার্ড লাইন অফ জেনারেশন পর্যন্ত দেখবো। মনে করে একজন মানুষ আছে কিতা এ, ঠিক আছে, তার কিতা আছে একজন ছেলে একজন মেয়ে আছে, মনে করো বি সি, ঠিক আছে, বি হইলো ছেলে, বির কিতা আছে দুইটা ছেলে আছে, মনে করো একটা ছেলে একটা মেয়ে, মনে করো এক্স ওয়াই, এক্স এর কিতা আছে একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে, মনে করো ওয়াই জেড ফর এক্সাম্পল মনে করো। তো এখানে কতটা পাইলাম আমরা একটা দুইটা তিনটা, আপ টু থার্ড লাইন পর্যন্ত কিতা আছে কো-পার্সোনাল জিনিসটা অ্যাপ্লিকেবল হইব। এর পরে যারা জন্ম হইব বা যারা মেম্বার হইব তারা কো-পার্সোনাল হিসেবে ট্রিট করা হইতো না, রাদার তারা মেম্বার হিসেবে ট্রিট করা হইব ফ্যামিলি। ক্লিয়ার? এর লাগে এখানে হইছে দেখো আফটার 2016 ডটার কা-পার্সোনাল বিদা কর্তা, মানে ডটার বা কো-পার্সোনাল যারা থাকবো ছেলের ছেলে বা ছেলের মেয়ে, তারাও কিতা করতে পারবো ফ্যামিলি মানে বিজনেসের কর্তা হইতে পারবো, এই রাইটটা তারা অ্যাভেল করতে পারবো। ক্লিয়ার? তো এই জিনিসটা হইল মানে ওভারঅল আমরা হইতে পারি যে ডিটেইল ডিসকাশন অন HUF। ক্লিয়ার? দেখো দুইটা কিতা আছে স্কুল অফ থট আছে, হিন্দু স্কুল অফ থট মানে যে রুলস এন্ড রেগুলেশন আমরা কইতে পারি সিম্পল গাইডিংস, রুলস এন্ড রেগুলেশন কেমনে ডিফারেন্ট মনে করো মেটার্স কেমনে আমরা মানে ফলো করতাম বা কেমনে এটা ইয়ে করিয়া চলতাম যে গাইড করবো, এই পার্টিকুলার রুলস এন্ড রেগুলেশনে আমরা কিতা করবো গাইড করবো। আন্ডার হিন্দু স্কুল অফ থট দুইটা স্কুল অফ থট আছে, একটা হইলো দয়াবাগা আর একটা হইলো মিতাক্ষরা। ক্লিয়ার? তো এই পার্টিকুলার স্কুল অফ থটে কিতা আছে মনে করো গ্র্যান্ডফাদার বা ফাদার আমরা বাবা বা বাবার বাবা মনে করো মারা যাওয়ার বাদে ফ্যামিলি যে প্রপার্টি আছে এই প্রপার্টিটার কার কতটুকু রাইট আছে, লিগেল হে উত্তরাধিকারী আছে, এই জিনিসগুলো ডিসাইড করা হয় বেসড অন দিস এখানে রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে। তো দয়াবাগা যেটা আছে এটা কিতা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড আসামের মধ্যে কিতা আছে প্রিভালেন্ট আছে, এই দুই জায়গার মধ্যে দয়াবাগা ফলো হয়, আর বাকি সবটা জায়গার মধ্যে বাকি সবটা স্টেটের মধ্যে ইন্ডিয়ার কিতা ফলো হয় মিতাক্ষরা। এই দয়াবাগা এন্ড মিতাক্ষরের মাঝে ওই জিনিসগুলোর একটু স্লাইট ডিফারেন্স আছে, এটা একটা হইছে এটা মনে করো এই জিনিসটা একরকম হইছে এটা একরকম হইছে, ও ধরনের একটা স্লাইট ডিফারেন্স আছে আর কিছু নাই। তো এই পার্টিকুলার দুইটা স্কুল অফ থটস যে রুলস রেগুলেশন আছে এই রুলস রেগুলেশন কিতা করা হয় মানে বিজনেসও ফলো করা হয়, আর এই রুলস রেগুলেশন ফলো করিয়ে বিজনেসে কিতা করা হয় অপারেট করা হয়। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট
detailed explanation, or you can say that detailed discussion on Hindu undivided family business. Now we will see the features of Hindu undivided family business. See features. I have written here 5 points. See, first is governed by Hindu law. That means the total business and the affairs of the business are governed with the help of Hindu law. Hindu law means, I have already told you, there are two school of thought, Hindu school of thought. One is Dayavaga and one is Mitakshara. There are certain guiding rules and regulation contained in these two particular school of thought. So business, Hindu undivided family business, is governed according to these two school of thought. Okay, that's why he have written Hindu and law. Okay, next point is membership by birth. A person after birth, or we can say that just after birth, a person or a child can be treated as member of the family. That means the membership right is obtained just after birth. Okay, and here two exception is there. I have already told you these two exception. One is adopted child and another one is wife. See, adopted child and wife of the family is not the actual, we can say that there is no blood relation between other members and adopted child and wife. So there are some, we can say that, grounds. Based on these grounds, adopted child and wife are treating as members of the family. Adopted child, there is replantation, or you can say that humanitarian ground. On the basis of this, adopted child is considered as the member of the family. Likewise, wife is also considered as the member of the family. Next, management by Karta. The total affairs of the business is managed and controlled by one person, or you can say that under the guidance and under the control of Karta, the total affairs of the business are continued or running on. Okay, and Karta, who is Karta? Generally, Karta is senior most member of the family. On the basis of age, who is senior is considered as Karta of the business. Next, limited liability. Generally, in general sense, liability of the business is limited. And if we break down the word limited liability, here we will find generally liability of Karta is unlimited and liability of other members is limited. That means two grounds here. One is Karta's liability is unlimited and other members except Karta, the others members liability are unlimited. Next, minor also a member. See, you will find in partnership business, minor person is not considered as the partner of the business. But in case of Hindu undivided family business, minor is also considered as member of the family. And simple, who is minor, you all know. Minor means we have not attained the age of 18 years. According to Indian constitution, or you can say that Indian law, a person is treated as major, or a person is considered as capable of taking what is right and what is wrong after attaining 18 years of age. If a person does not attain 18 years of age, then he or she is considered as minor. Okay, so in Hindu undivided family business, minor is considered as the member of the family, member of the business. Okay, so এখানে দেখো ফিচারসের মধ্যে আমরা কিটা আছে, ফার্স্টটা পয়েন্ট আমি ডিসকাস করছি, তোমরা লগে দেখো। ফার্স্ট আছে গভর্নড বাই হিন্দু ল। বিজনেসটা কেমনে গভর্ন করা, গভর্ন মানে কিটা, বিজনেসটা কেমনে চালানি হয়, চালাইতে হইলে তো কিছু রুলস রেগুলেশন লাগবো। এই রুলস রেগুলেশনটা আমরা কোন জায়গা থেকে ফলো করতাম? সিম্পল, বিজনেসটা কেটে হইব হিন্দু ল। হিন্দু ল মানে দয়াবাগা এন্ড মিতাক্ষরা, এই দুইটা যে রুলস রেগুলেশন আছে, ও রুলস রেগুলেশনটা কেটে হইব, ফলো হইব। নেক্সট হলো মেম্বারশিপ বাই বার্থ। জন্ম হওয়ার পরেও কেটে হইব, মেম্বার হয়ে যাব। ক্লিয়ার? এখানে দুইটা এক্সেপশন আছে, যেটা আগেও হইছি, একটা হইলো অ্যাডপ্টেড চাইল্ড, একটা হইলো ওয়াইফ। অ্যাডপ্টেড চাইল্ড এন্ড ওয়াইফ তারা কিন্তু এই ফ্যামিলির ডাইরেক্ট এই ফ্যামিলির তারা জন্ম হইছে না, বাট কিছু গ্রাউন্ডে তারা কিটা করা হয়, মেম্বার হিসেবে ট্রিট করা হয়। এরপরে হইলো দেখো ম্যানেজমেন্ট বাই কর্তা। বিজনেসটা কে ম্যানেজ করে, কে বিজনেসটা কন্ট্রোল করে, ডিসিশন কার আন্ডারে নেওয়া হয়, অ্যাফেয়ার্স গুলো কার আন্ডারে চলে, কর্তার আন্ডারে। কর্তাকে যে বয়স দিয়া, মানে এজ দিয়া, যার এজ সবচেয়ে বেশি হইব, যে বড় হইব ফ্যামিলির, তারা কিটা করা হইব, কর্তা হিসেবে ট্রিট করা হইব। নেক্সট হইলো লিমিটেড লাইবিলিটি। জেনারেলি বিজনেসের লাইবিলিটিটা কিটা লিমিটেড, কিন্তু আমরা যদি একটু ডিপ দেখি তখন পাইমু দুইটা জিনিস। কর্তার লাইবিলিটিটা হইলো আনলিমিটেড, আর আদার্স মেম্বার যারা আছে, সন ডটার যারা থাকবো, ওয়াইফ যারা থাকবো, তারা লাইবিলিটিটা হইলো লিমিটেড। নেক্সট হইলো মাইনর অলসো এ মেম্বার। জেনারেলি দেখো
পার্টনারশিপ ফর্ম অফ বিজনেস নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব তোমরা পার্টনারশিপ ফর্ম অফ বিজনেস তোমরা একটা জিনিস পাইবা যে মাইনর রে পার্টনার হিসেবে ট্রিট করা হয় না, ক্লিয়ার। আর মাইনর কে ইন্ডিয়ান রুল মতে একজন মানুষে যত সময় পর্যন্ত 18 ইয়ার্স মানে 18 ইয়ার্স যত সময় পর্যন্ত কমপ্লিট করছে না তারে মাইনর হিসাবে ট্রিট করা হইব। তো মাইনর রে কিটা পার্টনার হিসাবে ট্রিট করা হইতো না ইন কেস অফ পার্টনারশিপ বিজনেস, বাট ইন কেস অফ হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি বিজনেস মাইনর রে কিটা করা হয় মেম্বার হিসাবে ট্রিট করা হয়। এটা হলো একটা স্পেশাল ফিচার্স অফ দিস পার্টিকুলার ফর্ম অফ বিজনেস যে মাইনর রেও ইয়ে করা হয় মেম্বার হিসাবে ট্রিট করা হয়, ক্লিয়ার। সো এই হলো হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলির ওভারঅল গ্রাউন্ডটা বা আমরা কইতে পারি যে তার কনসেপ্ট বা ফিচার্স। ওকে, নেক্সট ক্লাসও তোমরা স্টার্ট করবো আমি পার্টনারশিপ ফর্ম অফ বিজনেস, ঠিক আছে। পার্টনারশিপ ফর্ম অফ বিজনেসটা হইলো খুব বেশি ইন্টারেস্টিং বা ডিফারেন্ট গ্রাউন্ডস আছে দেখবা তোমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ পার্টনার পাইবে, অ্যাক্টিভ পার্টনার আছে, স্লিপিং পার্টনার, নমিনাল পার্টনার, এস্টোপেল পার্টনার, ডিফারেন্ট টাইপস অফ আছে, সবটা আমরা ওয়ান বাই ওয়ান ডিসকাস করবো। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট Hindu undivided family business and its characteristics. Okay, so in the next class I will start partnership form of business. Partnership form of business is very interesting, and here you will find various significant, or you can say that interesting things, like there are numerous partners available. For example, active partner, nominal partner, sleeping partner, estoppel partner, sub partner. So many concepts are there. We will discuss one by, or we will go ahead one by one. Okay, so by this time watch the video, and if you find any queries or any kinds of doubts, then ask me during the scheduled time. Okay, thank you.